Hey everyone, how's it going? Azrin here, owner of the Calgary Language Nerds, and welcome to today's Learn Gujarati with Me podcast episode and YouTube video. Today I'm going to record a video lesson for one of my private students, and we're going to do a little mini story. In this mini story, it is fictional, and it's pretty much just talking about how one random person's life was a year ago and how the person's life is now. A lot of these words, if you're watching this, the one student I made this for, you know it's for you. Hi, how are you doing? What I've done in this text is I've purposely used a lot of the different words that we recently covered together. And so this will be a way for you to practice. All right, ready? Listen up and let's dive right in. First of all, I'll just tell you the story, then I'll share my screen and show you. એક વર્ષ પહેલા હું કેનેડામાં રહેતી હતી. હું ગામમાં રહેતી હતી. હું ગુજરાતી શીખતી નહોતી. મારું ઘર નાનું હતું. મારી પાસે એક નાની ગાડી હતી. હું બહુ ખુશ હતી. હું એક નાની કંપનીમાં કામ કરતી હતી. મારી ઓફિસ નાની હતી. હવે હું યુએસમાં એક મોટા શહેરમાં રહું છું. હું નાના ગામમાં રહેતી નથી. શહેર યુટા રાજ્યમાં છે. અહીં મારો મોટો ધંધો છે. હું માલિક છું અને દુકાનમાં કામ કરતી નથી. મારી પાસે હવે નાનું ઘર અને નાની ગાડી પણ નથી. મારી પાસે મોટું ઘર અને મોટી ગાડી છે. હું હજી પણ બહુ ખુશ છું. I'll read it one more time. Here we go. એક વર્ષ પહેલા હું કેનેડામાં રહેતી હતી. હું ગામમાં રહેતી હતી. હું ગુજરાતી શીખતી નહોતી. મારું ઘર નાનું હતું. મારી પાસે એક નાની ગાડી હતી. હું બહુ ખુશ હતી. હું એક નાની કંપનીમાં કામ કરતી હતી. મારી ઓફિસ નાની હતી. હવે હું યુએસમાં એક મોટા શહેરમાં રહું છું. હું નાના ગામમાં રહેતી નથી. શહેર યુટા રાજ્યમાં છે. અહીં મારો મોટો ધંધો છે. હું માલિક છું અને દુકાનમાં કામ કરતી નથી. મારી પાસે હવે નાનું ઘર અને નાની ગાડી પણ નથી. મારી પાસે મોટું ઘર અને મોટી ગાડી છે. હું હજી પણ બહુ ખુશ છું. All right, let's read this together. I'll share my screen. Here we go. Okay. For those of you watching this who are practicing your reading, pause the video right now and actually try reading this little mini text. Okay, so pause the video. I'll zoom in just a touch. Bam. Here. There we go. Nice and centered. So pause the video and try reading this. Try reading this little text. All right, let's go through this together. And I'll even try and put the transliteration and the text all in the same. Hang on, let's do this. Let's try and fix this here. Can we get everything on one screen? Oh, yes, we can. Look at that. Look at that. We can even zoom in a little bit. Boom, magic. Woo, okay. એક વર્ષ પહેલા હું કેનેડામાં રહેતી હતી. એક વર્ષ પહેલા હું કેનેડામાં રહેતી હતી. 1 year ago, ek વર્ષ પહેલા, so it's literally 1 year ago, ek વર્ષ પહેલા હું કેનેડામાં રહેતી હતી. I was living in Canada. By the way, this entire text, I should actually have mentioned this right off the bat. I probably should have. This entire text is written in the feminine, just to make it simpler and easier on my student. This student is a woman, and so it's easier to write this in the feminine. So, હું કેનેડામાં રહેતી હતી. I was living in Canada. You'll notice this text has a lot of past tense. In the past tense, one way to use the past tense in Gujarati is to use ti. Ti hati. Reti hati. Shikti hati. Or, these ti hatis, right? હું કામ કરતી હતી. હું ખાતી હતી. And of course, these are all in the feminine. In the masculine, they would be હતો. So, reto હતો,
કરતો હતો, શીખતો હતો, ખાતો હતો, પીતો હતો. Remember, for pronunciation purposes, hato, all the variants of hato, so all the genders, hato, hatu, hati, hata, all of them, more often than not, are going to be shortened and we're not going to pronounce the letter H. So we're going to say reti ti. હું એક વર્ષ પહેલા હું કેનેડામાં રહેતી તી. So 1 year ago, I was living in Canada. હું ગામમાં રહેતી તી. I was living in a town. હું ગામમાં in a town રહેતી હતી. રહેતી તી. I was living in a town. હું ગુજરાતી શીખતી નહોતી. Now this is different. We haven't really done a lot of this on the YouTube channel. Hati is the present is the affirmative past tense, I guess. The negative one is noti. So for example, હું કામ કરતી નહોતી. I wasn't working. હું ખાતી નહોતી. I wasn't eating. હું પાણી પીતી નહોતી. I wasn't drinking water. So હું ગુજરાતી શીખતી નહોતી. I wasn't studying Gujarati, learning Gujarati. મારું ઘર નાનું હતું. My house was small. મારી પાસે એક નાની ગાડી હતી. I had a small car. That should be an easy sentence. હું બહુ ખુશ હતી. I was very happy. ખુશ is happy. હું એક નાની કંપનીમાં કામ કરતી હતી. હું એક નાની કંપનીમાં કામ કરતી હતી. I was working in a small company. મારી ઓફિસ નાની હતી. My office was small. હવે, so have is a word you might not know. Have means like, but now, now I'm not in Canada, but now, હવે હું યુએસમાં એક મોટા શહેરમાં રહું છું. Now I live in a મોટા શહેરમાં, in a big city. એક મોટા શહેરમાં રહું છું. Share is the word for city. હું નાના ગામમાં રહેતી નથી. I do not live in a small town. હું નાના ગામમાં રહેતી નથી. I do not live in a small town. શહેર Utah રાજ્યમાં છે. I know to my actual student you don't live in Utah, but we made you live in Utah. You've moved. Congratulations. Moving up in the world, I guess. Yay. Anyway. અહીં મારો મોટો ધંધો છે. અહીં or અહીંયા. I actually want to change this. Let's make it અહીંયા. Let's add a ya sound. અહીંયા મારો મોટો ધંધો છે. Over here, I have a big business. I have a big business here. અહીંયા મારો મોટો ધંધો છે. I have a big business here. ધંધો is the word for business. હું માલિક છું. I am an owner. I'm like a business owner. Malik is just an owner, any kind of owner, by the way, but your company owner in this case. હું માલિક છું અને દુકાનમાં કામ કરતી નથી. I do not work in a store. મારી પાસે હવે નાનું ઘર. So we can even let's get rid of have actually. Let's just delete that. મારી પાસે નાનું ઘર અને નાની ગાડી પણ નથી. I also don't have a small house or a small car. મારી પાસે મોટું ઘર અને મોટી ગાડી છે. I have a big house and a big car. Yeah, bigger the better. Maybe not, whatever. હું હજી પણ બહુ ખુશ છું. I am still very happy. હજી or હજી પણ, same meaning, both mean still. So I'm still very happy. બહુ ખુશ છું. Let me just scroll down, show the English here. Here's the English, so you can see it. That's the English one. We can even try and let's just put the transliteration in English on the same screen here. Okay, there we go. So 1 year ago, I was living in Canada. I was living in a village. I was not learning Gujarati. My house was small. I had a small car. I was very happy. I was working in a small company. My office was small. Now I live in a big city in the US. I do not live in a small village. The city is in the state of Utah. Here, I now have a big business. I'm the owner, and I do not work in a store or in a shop. Now, I don't really like this even, actually. I'd say I also don't have, this is not the best translation. I also don't have a small house or a small car. I have a big house and a big car. I'm still very happy. So a little exercise I'll give you for all of you, for my student, for everybody kind of watching this is
maybe just write out, I like this, write out where were you in your life 1 year ago? Like think back on your life 1 year ago. And where were you? What was going on? Keep it short. No need to make it long. Even this, it's just a few sentences. Trust me, writing out something like this might actually take you, it might take you like half an hour, 1 hour, it might take some time. So keep it really short, keep it really simple. Tell me a little bit, just a couple of things about where you were in your life 1 year ago, and where are you in your life now? You can, if you're one of my students, you can just do this and then come bring it to class. We can look at it together. If you're not one of my students, maybe you can do it on your own and show it to a family member or show it to a friend and talk about it with them. Okay, see you in the next lesson. Auto, bye.